வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரவ பழனிசாமி. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ, அதாவது நேர்முக தேர்வு கேள்விகள் பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த சீரீஸில் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஒரு பேக்ரவுண்ட் கொடுப்போம். என்ன பேக்ரவுண்டுன்னா, அதை சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிலிமினரி மெயின் 2024 முடிஞ்சு 25 ஜனவரி 6ஆம் தேதியிலேருந்து இந்த இன்டர்வியூ நடந்துகிட்டு இருக்குது டெல்லியில். ஸோ மாணவர்கள் அட்டன் பண்ணிவிட்டு கொஸ்டினை ஷேர் பண்ணுறாங்க ஒரு தளத்தில். அதிலிருந்து எடுத்து நம்ம இந்த வீடியோ செய்துட்ருக்கோம். ஓகே, சரி, இந்த டீட்டெயில் பார்க்கலாம். இன்டர்வியூ டேட் 21/2/2025. போர்ட் சேர்மன் ஸ்ரீ சஞ்சய் வர்மா. டிஏஎஃப் டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் டீட்டெயில் ஐஆர்எஸ் ஆல்ரெடி பர்சன் இஸ் தேர் இன் தி இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ். Anthropology optional, startup challenge, and basically a career counselor and games simulator, and he has habit of reflective diary writing. In fact, இவருடைய இன்டர்வியூ நம்ம லாஸ்ட் இயர் பண்ணியிருந்தோம். Last year he was already in the service, but I think he did not get through it, and this time also he has appeared. Okay, so it's start with the chairman. GST introduced to simplify taxation. So இப்போ ஜிஎஸ்டியை பற்றி டைரெக்டாக கேட்டனால இவர் ரெவன்யூ சர்வீஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ், அதாவது கஸ்டம்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் சர்வீஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள். ஓகே, ஸோ டாக்ஸேஷன் ப்ராசஸ் எட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரிமைன்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ். Do you think it has truly benefited business? ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் வருவதற்கான காரணம் என்னென்னா, அவர் அந்த சர்வீஸில் ஆல்ரெடி லேண்ட் ஆகிட்டார், 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டார். ஸோ திங்ஸ் ஆர் லைக் தேட். ஸோ திஸ் கொஸ்டின் கம்ஸ். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட், wealth tax. It was wealth tax was there in very heavy, but should we re-implement it? Should we re-implement it? What is unipolar and bipolar world? Unipolar and bipolar world. India is moving towards a surveillance state with a growing surveillance and Aadhaar-based verification. இது உங்களுக்கு கொஸ்டின் புரியும்னு நினைக்கிறேன் கேட்குறவங்களுக்கு. திஸ் இஸ் லைக் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் சர்வேலன்ஸ் ஸ்டேட் மீன்ஸ் நீ எங்கே போனாலும் ஆதாரும் உங்களுடைய டேக்ஸ் நம்பரும் உங்களுடைய இன்கம் டேக்ஸ் நம்பரும் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு வருது. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பேன் நம்பர் கொடுக்குறோம். ஸோ ரெண்டையும் சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகி வி ஆர் மானிட்டர்ட் வேறெவர் வி ஆர் கோயிங். நாட் ஓன்லி திஸ், ஸோ இட் கேன் பி டேக்கன் இன். இப்போ ஆதார் பேஸ்ட் வெரிஃபிகேஷன் கேட்குறதுனால இது தவிர வேறெவர் வி ஆர் கோயிங் சர்வேலன்ஸ் இன் ஸ்டேட் 2 things here. When you do commit a mistake, suppose you are surveillance outside also visually, like CCTV is there everywhere. So this question can be in that format also, but very clear here it's set moving towards a surveillance state. ஸோ சர்வேலன்ஸ் ஸ்டேட், நான் குடிமக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, எங்கே போகிறாங்க, என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்க்குறது தான் சர்வேலன்ஸ் ஸ்டேட் வித் த க்ரோயிங் சர்வேலன்ஸ் அண்ட் ஆதார் பேஸ்ட் வெரிஃபிகேஷன். ஓகே, பட் ஹியர் ஆல்சோ வித் த க்ரோயிங் சர்வேலன்ஸ்னு கேட்குறத பார்த்தா எகைன் இட் சீஸ் அண்ட் இட் ஷோஸ் surveillance and CCTV also and Aadhaar based verification system and is there. So that means it is you being monitored everywhere. Okay, jingoism in India, excessive nationalism pose a security threat rather than strength. Security threat rather than strength. India defense capability vis-a-vis China. If today there is a head-on war with China, who would have upper hand? How to reverse the situation? இது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் மாணவர்கள் எல்லாருமே இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இவர் ஆந்திரபாலஜி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணாருன்னு தெரில. ஸோ நோ ஐடியா, நம்ம டீட்டெயிலும் இல்லை. ஃபைன். நெக்ஸ்ட் இஸ் member 1 is from Uttar Pradesh. So question is sugarcane pricing policy in UP. இன்ஃபேக்ட் அவருடைய டிஏஎஃப்ல நமக்கு எந்த ஸ்டேட்னு அவர் சொல்லலை. ஆனால் இந்த கேள்வி கேட்கதை பேஸ் பண்ணி நம்ம யூபி நம்ம முடிவு பண்ணியிருக்கோம். ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் முடிவு பண்ணல, ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் வச்சு பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, தென் இஸ் ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எ நியூ ஃபார்ம் ஆஃப் கல்ச்சுரல் எவல்யூஷன்? கல்ச்சுரல் எவல்யூஷன், ஹவு டு யூ ப்ரூவ் இட் வித் எவிடன்ஸ்? There is a view that India is facing a startup bubble. Startup bubble. Is it real scenario? உங்களுக்கு தெரியுமா பபுள் என்ன ஆகும்னா வெடிச்சு போயிடும். ஸோ அதனால் இது ஸ்டார்ட் அப் பபுள், ரியாலிட்டி கிடையாது. ரியல் சினாரியோ என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி. பட் டோன்ட் யூ திங்க் யூனிகார்ன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் ஓவர் ஹைப் அஸ் மெனி ஃபெயில் டு ஜென்ரேட் சஸ்டைனபிள் ப்ராஃபிட்ஸ்? யூனிகார்ன் 1 10 million
இது தட் இஸ் அவங்களுடைய இன்கம் வந்து அசெட் வந்து இவ்வளவு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கணக்கு இருக்குது. யூனிகான் அண்ட் டைகான் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க, டிகோகான் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ இட்ஸ் லைக் யூனிகான் மீன்ஸ் 10 million, டிகோகான் மீன்ஸ் 20 million வருமானம் டாலர் கணக்கில் வந்திருக்கணும். ஓகே, ஸோ மெயினாக இது பேசுகிறது வந்து அந்த எதுனா பைஜூஸ் பற்றி மெயின் பண்ணுறாங்க. தெர் ஆர் மெனி யூனிகான்ஸ் ஆர் தேர் இன் இந்தியா ஸ்டார்ட் அப்ஸ், பட் ஹியர் வாட் தே ஆர் மென்ஷனிங் இஸ் இட் வாஸ் அ ஃபெயிலியர் அப்படின்னு பேசுகிறது வந்து இட்ஸ் அ பைஜூஸ். தென் member 2. So it's like, do you know Ashok Kamba? Ashok Kamba was an IAS officer, Haryana cadre. So maximum, I think he was transferred more than 40 or 42 times in this whole career. So that's a question. So is it right part of a civil servant to do open press conference against faulty government policies? Faulty government policies, right? Should civil servants be allowed to express political views openly? Should government services like UPSC have career counselors to help aspirants choose alternative career paths? And you do career counseling, but do you have a industry? இவருடைய பயோடேட்டாவில் வந்து டிஏஎஃப்ல வந்து கேரியர் கவுன்சிலர் இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் வருது. ஓகே, have a industry expertise to counsel a student. Industry expertise to counsel a student. Don't you think career counselors be required to have an industry experience before advising students? Corruption stems from systematic inefficiencies and it is a moral failure of individuals. Moral failure of individuals. Then we have member 3. The rise of social media influencers reducing the importance of traditional journalism. Video game simulations improve real life decision making skills. Can you give real life examples? There are many debate about direct versus indirect taxes. If you had to choose, which one do you think it's fairer for the common citizen? Both then questions social equity arises. Do you think that flat tax rate is feasible in India and would it widen inequalities? So இவர் இந்த கேள்வியில் வந்து ஏதாவது பதில் சொல்லியிருப்பார், அதனுடைய ஃபாலோஅப் கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்த கொஸ்டின், ரைட்டா? ஸோ அதனுடைய ஃபாலோஅப் கொஸ்டின்ஸ் தான். ஸோ இந்த கொஸ்டின் இட் கம்ஸ் லைக் தட். You have studied anthropology, so let me ask you, there are many people say globalization is eroding indigenous culture, but some argue it is actually helping them to get global recognition. So what is your take? Then member 4, if you had to advise a student from a rural background about their career keeping in mind limited resources and exposure, how would you approach differ from advising a urban student? If you are given a power to change one major government policy, in what would it be and then why? More and more people are switching career in their 30s and 40s. Do you think job stability is becoming a thing of the past? Stop job stability, thing of the past. And his experience, he says, this time the experience was much better than last year. Yes, okay. And I had given only one mock interview and that too just to get the feel of it. The major focus of this time was preparing my DAF. The board members were very cordial and supportive. There were cross questions, but I handled them with patience. Right? So thank you very much, friends, and then we'll see one more similar script, and we'll follow. Thank you very much. Subscribe our channel. Please like, share, and comment. Don't forget to click the bell icon.